எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் the Chennai Silks in தரமான ஆடி பெருமை மிக ஆடி. Hi Aparna Balamurali, welcome to Cineulagam. Thank you. 4 years முன்னாடி நம்ம பேசியிருந்தோம் சூரரை போட்டு. ஆமா, சூரரை போட்டு டைம்ல. எஸ் 4 years ஆயிடுச்சு. எனக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க சூரரை போட்டு வந்து என்னோட படங்களில் ரொம்ப ஒரு டேர்ன் ஓவர் கொடுத்த படங்களில் முக்கியமான படம். லைஃப் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? As an actor, one thing that changed me in Surai Potru was that Surai Potru and the training எல்லாமே வந்து it helped me as an actor very much. The acting workshops and everything, because as an actor we might not know what is, you know, if we are repeating it or if we are actually doing something different. Sometimes it just we hit our saturation. And classes like these Kalyarani ma'am's classes and all helped me break that and do something different, and probably like that a lot of differences have been there, and definitely I got an award and all those things are a huge plus point. But other than that, like as a person, I haven't felt anything different from Surai Potra before or after. Maybe I've tried to become a little more better in my movies. I've tried doing a little more than what I used to do. பொதுவாக வந்து இப்போது அபர்ணா பாலமுரளியோட படம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இவங்களோட படம்னா இவங்களோட கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், நம்பி போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. அது மோர் கான்ஷியஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்போது மோர் கான்ஷியஸாக இருக்கீங்களா சூஸ் பண்ணும்போது? Yeah, I'm very conscious. I feel the responsibility, and I want a little different. I mean, that's what I'm looking for. Raayan's character or like all these characters, the best part about it is it's not just one emotion that we're sticking onto. There's a lot of things that there are a lot of things portrayed in cinema. In between, I was a little bit stuck into like that very serious movies, especially in Malayalam, like all thrillers and where I can't even smile. So all these films came up, and those things also, I kind of hit my saturation. I couldn't do anything else other than not like just sitting simply. Or there was something that was restricting me, and that's when movies like Surai Potra, one movie in Malayalam which I did, Sundari Gardens, Nithamuruvanam, Raayan, and all helped me break from that kind of, you know, films and stereotypical characters to something different, to show more emotions. The character itself will be a lot colorful than, you know, than the rest of the things which I've done. ஒரு கேரக்டரோட ஸ்கெட்ச் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராயனில் உங்களோட கேரக்டர் ஒன்று கொடுத்துட்றாங்க, அதை படிச்சிடுறீங்க. இந்த ஆக்டிங் மெத்தடாலஜின்றது அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க? With Raayan, basically Dhanush sir didn't want any kind of any kind of preparations before, like not any kind. He didn't want us to be like all mechanical or this is what I'm going to do. He didn't want that. What he wanted was us to be aware of what our character is, basic characteristics of, you know, like how my character would be, or Dushara's would be, Kalidas would be. Like he just wanted that basic sense. We all had to have that basic sense of how and what our characters are, but he didn't want us to be too prepared for what we are going to do. So for me, what I did was because I have the language problem, or like it's not a problem. ஒர்க்ஷாப் மாதிரி ஏதாவது போனீங்களா? ஆக்சுவலாக இல்ல workshop இல்ல. இப்போ ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் ஒர்க்ஷாப். There was nothing of that sort. He didn't want too much to be prepared like that. He wanted to make things organic as possible. So we had a basic this thing, like he told me what my character was and everything. I got the scenes beforehand, like every day if I'm shooting today, I'll get the scene beforehand, I'll read it, I'll learn the dialogues, and rest on set, because the space influences us, properties influence us. It's not always about the dialogue and your emotion. The surroundings influence us in many ways. So I think he probably wanted to use that more. He didn't want any of us to be fixed on anything. He wanted us to learn the dialogues, come there, and then he would direct us, like how you know he wanted us to do all these things, and that's how we. பட் அந்த ஸ்லாங் இப்போ இது வந்து நார்த் சென்னை பேசிஸாக இருக்குது. அந்த ஸ்லாங் எதுவும் அதுக்கான அந்த ஹோம் ஒர்க் எதுவும் பண்ணீங்களா? இல்லை, அது he actually wrote everything in English just the way the dialogues were, like the slang, and I said it and we dubbed it. Dubbing kuda he helped me a lot. He's a very patient director. As far as I've looked at it, he's a very patient director. He doesn't
give up on anything very fast. He never gave up on any of us. He always stood by us. He made sure that we reached the best of our ability, the best of our performances. So he's a very patient director. எனக்கு இப்போது உங்கள்கிட்ட டைலாக் கொடுத்துட்றாரு, எல்லாமே பண்ண சொல்லிடுறாரு. லிபர்ட்டின்றது எவ்வளோ தூரம் ஒரு டிரெக்டர்கிட்ட நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க? இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துட்றாங்கன்னா அதுக்குள்ளே நீங்கள் இன்னும் என்னென்ன இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணலான்னு நினைப்பீங்க? அதுக்கான லிபர்ட்டி கிடைக்குமா எல்லா டேரக்டர்? Definitely. Not everyone will give, but you have, every director will put the buffer space, because எதா இருந்தாலும் we all are human beings, we all are unique in our own ways. So no matter what, if I am a director, if I am directing you, you will have your way of doing it. So just the basics that go way out of character, maybe those things directors will definitely correct you. But other than that, I don't think any director would interfere in the way you do it. I think that's the unique quality they are looking for. If someone's selecting me, they must be seeing something, the way I do it, they must be liking the way I do it, the character. So I think that's the whole point of it. Everybody likes their unique qualities, and everybody is expecting that difference from you. So that space every director will give. But certain writers don't like changing their dialogue. Certain writers don't like interfering in their dialogues or in any way. So those things I've heard, but thankfully I've never worked with any of them like that. Okay. It would be a good lesson for me. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஆமாம், கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். I am a person who not improvise, I understand the situation and I learn the dialogue, but அங்கே கொஞ்சம் I'll adjust the dialogues accordingly. But there are people who doesn't even like that. But thankfully I haven't right now worked with any of them like that. Everybody has been very okay with whatever I do. நீங்கள் அந்த ரைட்டர்ஸ் வந்து இந்த டைலாக்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒன்று தோணுது, மோர் தென் சூர்யா, பொம்மி ஹஸ் மோர் டைலாக்ஸ் இன் சூரரை போட்டு. அந்த பஞ்ச் டைலாக்ஸ் எல்லாமே Bommi is the one who's pushing him towards doing the best thing. I think that has always been there, and that's why Bommi had a lot of homework. I mean, my character had a lot of reading to do, and it was not easy, and it shouldn't be preachy at any moment. It shouldn't be like okay, I'm now going to advise my husband. That shouldn't be the case. It should always have its own casual feel irukano, because after all you guys are husband and wife. You have அந்த ஃப்ரீடம் ஆடியன்ஸ்க்கும் அதை ஃபீல் பண்ணணும். அந்த ஃப்ரீடம் இருக்குது, எனக்கு உங்கள்கிட்ட அது சொல்கிறதுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருக்குது, அந்த லிபர்ட்டி இருக்குன்னா ஆடியன்ஸ்க்கும் ஃபீல் பண்ணணும். ஸோ for that I had to do a lot of work. It shouldn't feel like okay, சரிவா நான் இப்போ வந்து அட்வைஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம், அது அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. அப்போ I had to work on that portion in சூரை போட்டு. பாடா தமிழ்லாம் வந்துருச்சு. தமிழில் ராயன் வந்து எனக்கு 2-3 சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. அதில் வந்து தனுஷ் ஆஸ் அ டேரக்டர் எனக்கு அது பெரிய சர்ப்ரைஸ். ஆஸ் அ ஆக்டர், அதில் லிரிக்ஸிஸ்ட், அப்புறம் சிங்கர், இந்த மாதிரி மல்டி டேலண்டடான ஒரு பர்சன். இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் ராயனில் தனுஷ் ஆஸ் அ டேரக்டர் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் சர்ப்ரைஸ் ஆனீங்க? வெரி சர்ப்ரைஸ் ஆஸ் அ டேரக்டர். என்னன்னா இப்போ எனக்கு இருக்கிற தாட், the thing is, I told him the last day of shoot, I texted him, sir, எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு இது தேவையா இல்லையான்னு, பிகாஸ் நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஸ்டார், பட் the way you worked for that film as a director was so inspiring. The only thing he possesses is hard work. அதை விட வேறு எதுவும் இல்லை. அவங்களுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் தான் முக்கியம். He works for every single step of his. That is the main thing about Dhanush sir, and he's a beautiful director. Actually, me and Kali felt a lot of similarities between Dhanush sir and Sudha ma'am. So it was actually I think we adapted to this whole set very quickly because of that. Mostly, I think so. என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்? I think the way they work, the way they want things to get done, they don't like unnecessary lag. They want everybody to be efficient. And the efficiency, and
So those things, and certain things which I cannot express also, like certain you'll understand, you get that aura, you get that feeling. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட we felt very huge similarities between Sudha ma'am and Dhanush sir, and for us we were like very happy after Sudha ma'am then Dhanush sir's film னு சொல்லும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது. And தனுஷா ஸ்ட்ரிக்ட்டா? definitely he is strict, but more than that he likes this whole thing, and we have to enjoy it with him. Other mean I don't want, I personally didn't want, like இப்போ சார் வந்து ஏதாவது திட்டும்போது I don't want it to feel like okay he's scolding me, எனக்கு இது வேண்டாம் அந்த மாதிரி இல்லை. When he's telling something I understand where it is coming from. That is the main thing. That is the passion he has towards cinema. And the passion, when you get it, உங்களுக்கு புரியும் அது எங்கேருந்து வருது, அவங்க சொல்கிறது எதுக்காக சொல்கிறாங்க, எதுக்காக அவங்க அப்செட் ஆகுறாங்க, எதுக்காக ஹாப்பியாகுது. These things we understand. அப்போ I was surprised and absolutely loving the director and Dhanush sir. We all had a very good time. ஏன்னா மோஸ்ட்டாக எல்லாருமே ஆக்டராக நிறையா, அப்புறம் சிங்கராக நிறைய என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம். டிரெக்டராக மேபி ஒரு பெரிய கிளாரிட்டி இருக்கிறது இஸ் a big thing. I think that's the main thing. Sudha ma'am and Dhanush sir's common point was Sudha ma'am knew what she was doing. Dhanush sir also knew what she was doing. See, now you might, like, people might argue with that. Every director might know. Not every director knows what he's doing or she is doing. Certain directors have a clear vision on what my film is going to be. That vision was there with Dhanush sir also. That was there with Sudha ma'am also. There are directors which I've worked with which has this vision and all, but this was different. அந்த ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கிறது இஸ் a huge thing. உங்களோட அந்த கேரக்டரோட ஐடியாலஜி ஒன்று எழுதியிருப்பார் தனுஷ் சார். அந்த ஐடியாலஜி உங்களை எவ்வளோ தூரம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு? எனக்கு என்னன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து இட்ஸ் a very genuine கேரக்டர். ஆனால் அந்த பாவம் கேரக்டர்லாம் இல்லை, நல்ல ரவுடித்தனமாக இருக்கிற ஒரு ஜெனுவின் கேரக்டர். ஷி டசன்ட் ஹாவ் எனி திங். அதான் பொம்மியோட டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொன்னேன். இவங்க இந்த மேகலான கேரக்டர் இஸ் நாட் வெரி கால்குலேட்டட். அவங்களுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குதோ அதுதான் அவங்களோட வேர்ல்ட். And if she doesn't like anything about it, she doesn't like. If she likes it, she'll love it. She'll give everything. She'll even die for that person or that thing. So Meghala is a very small, very like அந்த ஒரு வேர்ல்டு தான் அவளோட ஃபுல் உலகமே. அப்போ அந்த ஒரு விஷன் தான் மேகலாக்கு இருக்கு. மேகலா இஸ் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பட் வெரி ஜெனுவின். ஷீ டசன்ட் ஹாவ் ரொம்ப பேஷனேட்டாக இருக்கிற அந்த ஷீ இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பொம்மி. அண்ட் I felt very Meghala is one of the most genuine characters I've ever done. Rather than Raayan, தனுஷாட்ட நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ண விஷயங்கள் சொல்லலாமா சினிமா பற்றி? சினிமா பற்றி actually we have had like Dhanush sir only shares a lot of stories. இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுற நிறைய ஸ்டோரிஸ் அவங்களே ஷேர் பண்ணுவாங்க. we'll all listen to it. It was fun working with him in that way. இப்போ what do you say, like he says everything about once he was talking about Mohanlal sir, Mammootty sir, and how he adores them and all those things he was talking. It was fun. It was very nice to listen to lot of stories about his experiences in films and good experiences in films and how he likes all these actors and all those things. இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு எழுதப்படாத ஒரு உண்மை ஒன்று என்னென்னா, இப்போ ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணி அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த படங்கள் வந்து அதே மாதிரியான கேரக்டர்ஸ்க்கு அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. Have you faced? Yeah, that's natural, and we also will be a little bit comfortable in that space sometime. But yeah, we'll hit the realization. We'll realize it, and okay, we have to change. Nanda Madri, we also feel like doing it, and then we'll do it. Or see, even if it's, I think the more challenging part is to do this a similar type of character in a different way. That's even more challenging actually. So it's up to you to take it up, like how you want to do it is up to you. And I hope, like, see, as an artist, we all let cinema keep coming, and like if we start complaining too much, I don't think it's going to lead us to any point. I hope I can take up whatever is offered to me and I can do my best in that. That's what I'm aiming for right now. ஏன்னா நீங்கள் ஏன் இதை கேட்டேன்னா, நீங்கள் பொம்மி பண்ணீங்க. பொம்மியோட ஒரு பார்ட் வந்து அப்படியே நித்தம் ஒரு வாரம் கேரக்டர்லேயும் தெரியும். ஸோ அதனால் அதே மாதிரியா இருக்கே, அந்த பாடி லாங்குவேஜ் மேனரிசம் எல்லாம் அப்படி இருக்கே. But I felt different while doing these characters. Bommi was a much more mature lady. Like, she knew what she wanted.
she was a very ambitious, passionate girl, and it was more about her work and her life, the drive, that passion and that force of she had to do something in her life, kind of a thing. And when it came to Mati and Tamaruvanam, I think Mati was a little more fun-loving character. She didn't. Um, for her, everything was happiness. Everything was positive. All she wanted was not to get married. That was another type of a character. I personally don't associate Bommi with Mati or even with Meghla. Like, but ஏன்னா அந்த போல்ட்னஸ் மட்டும் மேபி yeah, maybe it's like everyone's straightforward, but also there are a lot of differences in each. Bommi is a very calculated woman. She knows what she wants in her life. She doesn't leave it to anything or anyone else. She has it under control. She knows what to do. I think, yeah, that's the difference between all the other characters in Bommi. காம்படிஷன்ன்றது இப்போ இருக்கிற அந்த உலகத்தில் ரொம்ப அதிகமாகவே ஆகிட்டே வருது. ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டராக மாறிட்டே வருது. எவ்வளோ அவேராக இருக்கீங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர்? Existence is important, and what do you say? It all depends on like what you want to do with your career. It's not like it shouldn't feel like a pressure, or it shouldn't feel like a threat. Sometimes when the kind of pressure I don't want that pressure to be felt on me. Like, I want it to be easy. I want to love my job. I don't want to feel like, oh, it's getting too competitive, it's getting too pressure, I'm getting too pressurized by these things. I don't want it to be like that. I'm well aware of the competitions, and I'm well aware of the situations, or whatever comes and goes in cinema. We all are well aware of that, but I personally don't want it to feel like a burden on me that I have to do this. I want to enjoy my work. So I'm like right now at a place where I'm happy with whatever works I have, and I'm happy with whatever I'm getting. I'm not gonna just go too much into this thinking about what do I do next, what do I do next. That thoughts have come to me. That's why I've felt the pressure of what will I just stop acting now, or will I get movies? Like, it's been quite some time since I did a movie now, because I was waiting for Raayan to get released, and I could work on myself a lot. So I just want to enjoy the process. I don't want to feel pressurized in any way. I think nobody should feel pressurized in any way. Just enjoy the process. Okay. It will lead you to somewhere. You don't have to just take it as a burden or anything. Yeah, of course a job has its own pressures and everything, but just don't take it to a point where you feel like giving it up. பொதுவாக உங்களோட அந்த கேரக்டர்ஸை நீங்கள் அதோட ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது, அது வந்து எப்படி எடுத்துப்பீங்க? அது பாசிட்டிவான அப்ரோச்சில் எடுத்துப்பீங்களா, இல்லை அது ஒழுங்காக ரீச் ஆகலை? இப்போ எல்லா படமும் ரீச் ஆகணும்னு நினச்சி பண்ணுறதில்ல. ரீச் ஆகாத பட்சத்தில் அந்த ரிசல்ட்ஸை நீங்கள் வந்து எப்படி கன்சியூவ் பண்ணிப்பீங்க? சம் ஃபிலிம்ஸ் நமக்கே தெரியும் அது பிரச்சனை இருக்குது, அதில் அது ஆடியன்ஸ்க்கு வரும்போது ப்ராபப்ளி இட் ஓன்ட் ஒர்க்னெல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் டூ ஹார்ஷ் கமெண்ட்ஸ் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹர்ட்ஃபுல். See, constructive criticism இல்லைனா கிரிட்டிசிசமாக இருந்தாலும் you have a way of saying it. Even if it's for reviewers, you have a way of saying it. And I'm a person who has no problem with any of these things. Like, I take reviews and edhum prachana illa. But when it comes to a little harsh comments and hurtful comments varumbodhu, it is always a little negative on us, negative on people listening to it. And I've felt that way many times, but then I've learned to accept it. Like, see, you'll get a lot of, I'm not expecting everyone to say that no, ninga da best, and so I'm not expecting that at all. So, and you accept the world of internet. When you accept the world of internet, I think you'll make peace at everything you're doing. ஒரு கேரக்டர் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அது ஸ்க்ரீனில் 50% நடிக்கிறத தாண்டி போஸ்டில் இருக்கிற அந்த டப்பிங்க்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது. அதுதான் உயிர் கொடுக்குது அப்படின்னே சொல்லுவாங்க. 50% அதுதான் ஃபுல்ஃபில்லே பண்ணோம். டப்பிங் எவ்வளோ தூரம் கான்ஷியஸாக இருப்பீங்க, எவ்வளோ தூரம் நீங்களே டப்பிங் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க? 100% நானே டப்பிங் பண்ணணும்னு இப்போது ஐ மேக் தட் அ பாயிண்ட். லைக், இஃப் ஐ கேன் ஐல் டூ இட். அந்த மாதிரி மலையாளம் ஃபுல்லாக நானே தான் பண்ணுறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ஒன் எல்ஸ் டு டூ த டப்பிங் ஃபார் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ். டெஃபினெட்லி தமிழ் வந்து 1-2 படம் மட்டும் ஐ குடன்ட் டூ இட். அதனால மற்ற லைக் தே கால்ட் அ டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் டு டூ இட். பட் இருந்தாலும் அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். இல்லை அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். அந்த அது ஐயோ ஏதோ ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யூ நாட் ஃபீல் கிரேட் அபவுட் இட். பட்
sometimes you will have to give it off. But I'm so grateful to Dhanush sir for letting me dub in this. அது மாதிரி சுதா மேம், these people என்னன்னா இவங்க அந்த எஃபர்ட் எடுத்து they actually took the effort to make me dub, teach me or help me out how to dub Mr. And I'll forever be grateful to them for making that happen. And dubbing is a huge part of, you know. ராயனில் எப்படி இருந்துச்சு? Raayan நல்லா இருந்துச்சு. Like it was fast, it was quick. Dhanush sir helped me a lot. He was there. அதான் நான் சொன்னேன், he's a very patient director. He doesn't give up on anyone so fast. லைஃப் ஆஸ் அன் ஆண்டர்பனர் எப்படி இருக்குது? ஏன்னா ஹேண்ட்லிங் நிறையா கிராஃப்ட் பண்ணுறீங்க, சினிமாலே நடிக்கிறீங்க, சிங்கிங், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பண்ணுறீங்க, பத்தாவதுக்கு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வேறு பண்ணுறீங்க. எப்படி அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க, எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? It's nice, it's okay. Event is a very passionate thing I'm doing, like I love doing it. And clothing brand kuda irukku, adu I'm doing it with my best friends. Happy, and definitely my first priority is cinema. So adukapram da idellame varum. But yeah. சூப்பருங்க. தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ராயன் அண்ட் அப்கமிங் மலையாளம் அண்ட் any other language movies. Thank you. Wish you all success. Thank you. Thank you. எல்லாமே நல்லா இருக்கும், எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். The Chennai Silks in தரமான ஆடி பெருமை மிக ஆடி.